A modern nation must always keep moving forward. Times change, and our society's needs are changing along with them. To meet these needs and keep up with current developments, we must evolve and redefine policy. As we mark the 60th anniversary of the establishment of the Republic of Cyprus, we are launching the Cyprus Forum, an ambitious annual conference which aims to promote creative thinking and initiate dialogue leading to commitments and actions for sustainable and socially responsible policy reform. In collaboration with the Delphi Economic Forum, we invite a diverse selection of established speakers, local and foreign leaders and policymakers, respected personalities from the media, academia, activists, and entrepreneurs to engage in an exchange of knowledge and ideas, focusing on 6 pillars. The 6 pillars are based on the United Nations Sustainable Development Goals: economy, entrepreneurship, corporate responsibility; foreign policy, energy, environment; justice and strong institutions; research, innovation, infrastructure; education, research, culture; health and sports. At the Cyprus Forum, discussions are recorded and monitored. Conclusions are forwarded to decision-making centers, and ideas are effectively translated to meaningful reforms. A nation's character is created by its people. We can and should be active participants in policy reforms in our country, which will benefit all of us as citizens and strengthen Cyprus and its role on the global stage. Join us at the Cyprus Forum. Listen, discuss, initiate, and help reshape society. Be a catalyst of change. Ladies and gentlemen, distinguished guests, good evening and a very warm welcome to the opening ceremony of the Cyprus Forum 2025 here at the historic Nicosia Old Town Hall. Before we begin, kindly allow me to note that for the sake of brevity, we will not be announcing distinguished guests in line with protocol this evening. We are delighted to open this year's forum with an evening dedicated to dialogue, reflection, and the shared values of democracy and cooperation. Over the coming days, the Cyprus Forum will once again bring together leaders, thinkers, and citizens to engage in meaningful conversations on the challenges and opportunities of our time. Tonight, we begin with a series of welcome and keynote addresses, followed by the traditional Zeno of Citium address delivered this year by Professor Michalis Argyroux. Later, we will honor outstanding contributions to peace and democracy through the Peace and Democracy Award. Without further ado, it is my pleasure to invite to the stage Mr. Nicolas Kyriakides, Executive President and founding member of the Cyprus Forum, of the first welcome address. Mr. Kyriakides. Ladies and gentlemen, distinguished guests, dear friends, welcome to the 6th Cyprus Forum. What began here in Nicosia as an experiment in dialogue has now become an annual tradition. Together, we have built not only a forum for exchange, but a tradition of open, meaningful, and responsible debate. As every year, I thank our supporters, partners, the distinguished speakers, and every single person who has contributed to making this event a reality. We're also proud to say that the Cyprus Forum is no longer confined to this island. It has expanded to Brussels, Athens, London, and soon to other policy capitals of the world. We're also working on new projects to strengthen democracy in Cyprus, such as our effectiveness index of members of parliament, designed to measure how well our institutions serve the people.
we are also actively engaged in projects leading to the Cypriot presidency of the Council of the European Union in January. But let me turn to my message for today. Democracy and peace, as some of us conceive them, are indeed under attack, not always by foreign powers, but from within. The danger does not only come from external threats, but also from how we treat one another in our public discourse. Too often in Cyprus, in the European Union, in the United States, and across the world, politics has become a battlefield of personal attack. Debate has turned into hostility. Criticism has turned into hatred, and disagreement into division. Democracy requires the Socratic questioning, even disagreement, but it must be carried out with respect and reason. If questioning turns into hostility, then we abandon philosophy itself, and by extension, the very spirit of democracy. Today, we might say a democracy consumed by internal bitterness cannot govern, cannot reform, cannot move forward. Yes, we must be critical. Yes, we must hold those in power accountable. But when criticism turns into personal attack, when disagreement becomes an excuse for hatred, we all fall into the trap of division. And when we lose our internal unity, our policymaking will face serious and perhaps irreversible problems. In democracy, there is a fundamental truth. Disagreement is not a flaw, it is its essence. It is not only acceptable, but necessary to disagree, to challenge policies, to demand better solutions, to fight for reforms. But there is a line we cannot cross, the line where political opposition becomes personal animosity, where rivals become enemies. JFK once urged his fellow citizens, let us not seek the Republican answer or the democratic answer, but the right answer. For us in Cyprus, the lesson is clear. Let us not seek only the partisan victory or the short-term win, but the common good that will allow our society to grow stronger. To add to this, in Cyprus, this is not only about political parties or institutions. It is also about our communities, Greek Cypriots and Turkish Cypriots. If we allow division, mistrust, and hostility to dominate, then we weaken the very possibility of building a shared future. But if we cultivate respect, even in disagreement, on our very troubled past, then we strengthen peace and democracy for all who live on this island. If democracy is to survive, and peace with it, we need to restore a culture of dialogue based on respect. We need to replace insults with arguments, attacks with proposals, and division with cooperation. Leadership is not the ability to defeat your opponent. It is the ability to inspire your community to rise above division. This is why the Cyprus Forum exists, to create a space where people from across the spectrum, politicians, academics, technocrats, the civil society, can sit together, exchange ideas, disagree, debate, but also respect, listen, and build. Today, more than ever, we need unity in diversity. We need the courage to be critical without being destructive, to oppose without hating, to disagree without dividing. The Cyprus Forum is not about one ideology, one government, or one organization. It is about a shared commitment to make democracy stronger, policy making more effective, and our society more just and resilient. So let us begin this forum with that spirit of unity, of courage, and of responsibility. May our discussions be sharp, but respectful, critical, but constructive, and above all, may they contribute to the democracy and peace that Cyprus, Europe, and the world so urgently need. Thank you.
Thank you, Mr. Kyriakides. You are very tall, actually. Thank you, Mr. Kyriakides, for setting the tone for this year's forum. We now turn to our keynote addresses. We will begin with a recorded message from the President of the Republic of Cyprus, His Excellency, Mr. Nikos Christodoulides. Φίλες και φίλοι, είναι με ιδιαίτερη χαρά που χαιρετίζω και φέτος την έναρξη των εργασιών του Cyprus Forum και είμαι βέβαιος ότι για ακόμη μια φορά οι συζητήσεις που θα γίνουν στο πλαίσιο του θα λειτουργήσουν ως κόμβος διακίνησης ιδεών, απόψεων και εισηγήσεων γύρω από σημαντικά θέματα που απασχολούν τόσο τους πολίτες όσο και τις κυβερνήσεις. Εξάλλου, τα τελευταία 6 χρόνια το βήμα του Cyprus Forum γίνεται σημείο υγιούς προβληματισμού και ανταλλαγής απόψεων που απευθύνεται σε ένα εκλεκτό ακροατήριο που ξεπερνά τα κυπριακά σύνορα. Συγχαίρω λοιπόν τους διοργανωτές, καλωσορίζω τους συνέδρους και λυπούμε γιατί λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν μπορώ να είμαι μαζί σας. Φίλες και φίλοι, θα ήμουν ιδιαίτερα ευτυχής εάν η σημερινή μέρα, 65η επέτειος από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, έβρισκε την πατρίδα μας ελεύθερη και επανενωμένη. Όσο η κατοχή συνεχίζεται, η πατρίδα μας δεν μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο των προοπτικών της. Όσο η Λευκοσία παραμένει η τελευταία διαιρεμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης, το μέλλον της χώρας μας δεν μπορεί να είναι αυτό που οραματιζόμαστε. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα κατάσταση πραγμάτων δεν μπορεί να αποτελεί το μέλλον της πατρίδας μας. Η επίλυση του Κυπριακού είναι η υπαριθμόν 1 προτεραιότητά μας και χαίρομαι γιατί 7 ολόκληρα χρόνια μετά, όπως ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας δημόσια έχει δηλώσει, υπάρχουν θετικές εξελίξεις που ναι, δύναται να οδηγήσουν στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη μιας λειτουργικής και βιώσιμης λύσης στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου και των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δεδομένα είναι δύσκολα, οι προκλήσεις καθημερινές, όμως τα πράγματα στο Κυπριακό ποτέ δεν ήταν εύκολα. Με τις πρωτοβουλίες που αναλάβαμε, με την εξωστρεφή και δυναμική εξωτερική μας πολιτική, με την ενίσχυση δεσμών με στρατηγικούς εταίρους, το ρόλο μας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, με την αλλαγή στην εικόνα και στη φήμη της χώρας μας και την ισχυροποίηση της οικονομίας μας, πετύχαμε την επανεργοποίηση του διεθνούς παράγοντα και την έναρξη των διεργασιών που θα οδηγήσουν στο στόχο της επανέναρξης ουσιαστικών συνομιλιών. Χωρίς να υποβαθμίζω τις προκλήσεις και τις δυσκολίες, θεωρώ ότι τα μικρά βήματα που γίνονται μας επιτρέπουν να αισιοδοξούμε. Το αποτέλεσμα των προσπάθειών μας συντηρεί την ελπίδα και μας επιτρέπει μέσα από ένα διεκδικητικό ρεαλισμό να συνεχίσουμε. Θέλω να θυμίσω ότι η πρωτοβουλία που βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη φάνταζε αδιανόητη το 2023, όταν η Άγκυρα και ο κύριος Τατάρ αξίωναν την κυριαρχική ισότητα, αλλά και άλλα πολλά παράδεκτα ως προϋπόθεση για να δεχθούν να πραγματοποιηθεί συνάντηση υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών ή να συζητήσουμε. Αξίωση που δεν έγινε αποδεκτή και ούτε πρόκειται να γίνει, γιατί εμείς ποτέ δεν θα συζητήσουμε λύση 2 κρατών. Γι' αυτό επαναλαμβάνω την έντονη πεποίθησή μου ότι το τείχος της κατοχής δεν είναι αδιαπέραστο και ότι η ιστορία μπορεί να διαψεύσει τις Κασάνδρες και στην περίπτωση της πατρίδας μας, όπως τις διέψευσε στο παρελθόν και σε άλλα σημαντικά διεθνή προβλήματα. Αρκεί να παραμείνουμε σοβαροί, επίμονοι, μεθοδικοί και προσιλωμένοι. Όραμά μας είναι η επανένωση της πατρίδας μας και για να φτάσουμε σε αυτό τον στόχο ακολουθούμε συγκεκριμένη στρατηγική για να δημιουργήσουμε συνθήκες μιας αμοιβαίας επωφελούς κατάστασης πραγμάτων που θα λειτουργήσει ως κίνητρο και για την Τουρκία, ώστε να απαλλαγεί από αναχρονιστικές επιδιώξεις που κρατούν και την ίδια αιχμάλωτη. Κυρίες και κύριοι, ταυτόχρονα με τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, εργαζόμαστε μεθοδικά και για την ενδυνάμωση όλων των παραγόντων ισχύως της πατρίδας μας, εσωτερικών και εξωτερικών. Το οφείλουμε στη χώρα μας, το οφείλουμε στον Κυπριακό λαό, το έχουμε υποσχεθεί στην Κυπριακή κοινωνία. Στο εσωτερικό,
ασταμάτητη είναι η προσπάθειά μας για τολμηρές και συνεχείς μεταρρυθμίσεις, για εξυγχρονισμό των θεσμών, για την ενίσχυση του κράτους δικαίου, την πάταξη της διαφθοράς, την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, την αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύως της πατρίδας μας, την επένδυση στην κοινωνική πρόνοια και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας. Προϋπόθεση για όλα αυτά, τα οποία ενισχύουν και την υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι μια ισχυρή και ανθεκτική οικονομία μέσα από μια υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική που διασφαλίζει αναπτυξιακή πορεία προς όφελος του συνόλου του λαού μας, αλλά και μας επιτρέπει να ασκούμε στοχευμένη κοινωνική πολιτική. Χαίρομαι γιατί οι επιδόσεις της Κυπριακής οικονομίας, οι καλύτερες που καταγράφει διαχρονικά η Κυπριακή Δημοκρατία και μάλιστα εν μέσω 2 πολέμων, επιβραβεύουν τις θυσίες του λαού μας και δικαιώνουν τις πολιτικές μας. Ο ρυθμός ανάπτυξης από τους καλύτερους στους υψηλότερους στην Ευρώπη, η επικράτηση συνθηκών πλήρους απασχόλησης στην αγορά εργασίας, η πτωτική πορεία του δημόσιου χρέους και πολλά άλλα είναι το αποτέλεσμα της υπεύθυνης οικονομικής πολιτικής που ακολουθούμε στη βάση του κοινωνικού φιλελευθερισμού και η οποία μας επιτρέπει να ασκούμε πολιτική για στήριξη των ευάλωτων, της μεσαίας τάξης, των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Οι συνεχείς αναβαθμίσεις από όλους τους οίκους πιστοληπτικής ικανότητας, τα εύσημα από τους ευρωπαϊκούς, διεθνείς και παγκόσμιους θεσμούς και επενδυτικούς κολοσσούς συνιστούν ψήφο εμπιστοσύνη στην κυπριακή οικονομία, για την οποία όλοι οφείλουμε να είμαστε υπερήφανοι. Σε εξωτερικό επίπεδο, σε διεθνές επίπεδο, η χώρα μας βαδίζει τον δρόμο της ευθύνης και αναλαμβάνει ενεργό ρόλο ως πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη Μέση Ανατολή. Ως κινητήριος δύναμη συνεργασίας, υποστηριζόμενη από ένα όραμα ισχύος, μέσω της συνεργασίας με ομονοούντα κράτη και ως ένας ασφαλές λιμάνι σε ταραγμένα νερά. Η Κύπρος αξιοποιεί την γεωγραφική της θέση και τη μετατρέπει σε στρατηγικό πλεονέκτημα σε μια περιοχή που μαστίζεται από παρατεταμένες κρίσεις. Ως ένας συνεπής και υπεύθυνος εταίρος παραμένει ένα αξιόπιστο και ασφαλές λιμάνι. Με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες η χώρα μας γίνεται κόμβος σταθερότητας, διαμετακομιστικός σταθμός, ασφαλούς απομάκρυσης αμάχων, διάδρομος μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας και φάρος που φωτίζει τη ρότα της ειρήνης. Αυτό το αναγνωρίζει όλος ο κόσμος και είμαι πολύ περήφανος που η πατρίδα μας βαδίζει σε αυτό το μονοπάτι της ευθύνης. Και είμαστε αποφασισμένοι να την επεκτείνουμε πάντα ως μέρος της λύσης και ποτέ ως μέρος του προβλήματος. Φίλες και φίλοι, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την Κυπριακή Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2026. Πρόκειται για ένα σημαντικότατο ορόσημο για τη χώρα μας, για μια εθνική αποστολή, την οποία είμαι απόλυτα βέβαιος ότι θα φέρουμε εις πέρας με επιτυχία. Η Κυπριακή Προεδρία θα προωθήσει την ευρωπαϊκή ενοποίηση και θα συνεισφέρουμε αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι Ευρωπαίοι πολίτες, συμπεριλαμβανομένων φυσικά και των συμπατριωτών μας. Η επικείμενη ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και μια σημαντική ευκαιρία για την ανάδειξη του ενεργού και ουσιαστικού ρόλου της πατρίδας μας, η οποία 65 χρόνια μετά την ανεξαρτησία της δηλώνει παρούσα στις μεγάλες προκλήσεις, με αυτοπεποίθηση, με αξιοπιστία, με ρόλο και λόγο. Μια χώρα υπεύθυνη που είναι μέρος επίλυσης περιφερειακών και διεθνών προκλήσεων που ταλανίζουν την ευρύτερη περιοχή. Κυρίες και κύριοι, με αυτές τις σκέψεις εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του Cyprus Forum, με τη βεβαιότητα ότι για μια ακόμη φορά θα εμπλουτίσει τον δημόσιο διάλογο με χρήσιμες εισηγήσεις και απόψεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. Well, we will now hear from the European Commissioner for Fisheries and Ocean, Mr. Costas Kadis, with a recorded message.
Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και την δυνατότητα να συμμετάσχω, έστω και εξ αποστάσεως, σε αυτή την ξεχωριστή συζήτηση. Το Cyprus Forum είναι μια πλατφόρμα που φέρνει κοντά φορείς πολιτικής, επιστήμονες, ακαδημαϊκούς, την κοινωνία των πολιτών και την επιχειρηματική κοινότητα, με στόχο να μετατρέψει τον διάλογο σε πράξη και να οδηγήσει σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Η σύνθεση των συμμετεχόντων, η θεματολογία και οι επιδιωκόμενοι στόχοι καθιστούν πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα τη συζήτηση για την ευρωπαϊκή γαλάζια οικονομία, καθώς και για τη βιωσιμότητα, την ασφάλεια και το μέλλον των ωκεανών. Η γαλάζια οικονομία λειτουργεί ως βασικός καταλύτης οικονομικής ανάπτυξης και ουσιαστικού μετασχηματισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποστηρίζει άμεσα 5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και συνεισφέρει πάνω από 250 δισεκατομμύρια ευρώ σε προστιθέμενη αξία ετησίως στην οικονομία της Ένωσης. Ως ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς στην Ευρώπη, συνδέεται άμεσα με την ανθεκτικότητα, την ενεργειακή ασφάλεια, την μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα, την επισιτιστική επάρκεια και την καινοτομία. Περιλαμβάνει παραδοσιακούς τομείς δραστηριοτήτων, όπως οι θαλάσσιες μεταφορές, η αλληλεία, η υδατοκαλλιέργεια και ο παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός, αλλά και αναδυόμενες βιομηχανίες, όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η γαλάζια βιοτεχνολογία και η βιοοικονομία, καθώς και η ωκεάνια παρατήρηση. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην προσπάθεια μας για μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία και ένα ασφαλή και αειφόρο ωκεανό είναι πολλές. Η απώλεια της βιοποικιλότητας, η ρύπανση, η υπεραλίευση και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις θάλασσές μας είναι μόνο μερικές από αυτές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναζητώντας τις καλύτερες απαντήσεις στις προκλήσεις αυτές, λαμβάνει όλα εκείνα τα μέτρα ώστε οι θάλασσες της Ευρώπης να συνεχίσουν να είναι πηγή ζωής, ευημερίας και ειρήνης για τις επόμενες γενιές. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο παρουσιάσαμε πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τον Ωκεανό, την πρώτη ολιστική στρατηγική για τη διατήρηση και βιώσιμη διαχείριση των θαλασσών μας. We continue with a recorded message from the European Commissioner for Enlargement, Ms. Marta Kos. Earlier this month, President von der Leyen stated in her State of the Union speech that Europe is in a fight for a continent that is whole and at peace, for a free and independent Europe. As Commissioner for Enlargement, let me add, dear ladies and gentlemen, that to boost Europe's independence, we need to work towards a united and integrated continent. By welcoming new countries into our Union, we have an opportunity to address some of the aspirations and concerns of our citizens. It offers us not only new chances to unlock new trade opportunities and partnerships that drive economic growth and competitiveness, it also enhances our collective security. We take responsibility for the stability of our continent. A larger EU is also better equipped to address global challenges, manage illegal migration more effectively, fight organized crime more aggressively. At the same time, EU enlargement is also an opportunity to strengthen us from the inside by ensuring the respect for our core values and democratic principles and making sure that our Union functions more efficiently.
But ultimately, our peace and stability stem from reconciliation. This was the rationale on which our cooperation in Europe has been built after the end of the Second World War, and this aspiration lives on. Take the example of Nova Gorica and Gorizia on the border between Italy and my home country, Slovenia, this year's capitals of culture. Two cities once divided by war and a hard border, now peacefully united in our union we call home. Reconciliation does not happen overnight. It often takes generations of hard work. Here, EU enlargement is a powerful tool to honor this 80-year-old aspiration, to heal the wounds in the countries of the Western Balkans, to prepare a place for a free Ukraine and Moldova. Because our union remains a peace project, integrating new members is crucial to reconcile people across our borders, completing our peace project to build a free and independent Europe. But let me be clear. The path to EU membership is a rigorous one, where candidate countries must demonstrate their commitment to democratic values, the rule of law and economic stability. Not just words, but hard compromises and tangible actions to transform societies in our candidate countries. Our aspiration for an independent Europe cannot come with any discounts. The merit-based process that underpins EU accession is our collective safeguard to make sure that new members are well prepared to take on the responsibilities of EU membership and contribute to a safer and stronger union. As Cyprus prepares to take on the Council presidency in January, an important responsibility will rest on your shoulders. We are determined to keep up the momentum and continue taking EU enlargement forward. For future enlargement to be successful, we must learn from our successes and especially from our setbacks. Cyprus can play an important role here. I'm personally looking forward to our work with colleagues in Nicosia, because we have the building blocks in hand to make the integration of new members as a success. Let's seize on them to build a brighter future for all Europeans. The time to unify Europe is now. We now invite for his welcome address Mr. Mario Nava, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion, European Commission. Mr. Nava. Good evening, everybody, and thank you very much for the invitation. Nicolas said that this is the sixth forum. This is my third participation, so I would call myself a semi-regular, and I was very happy to see it growing over time. I think there are many things that Nicolas said that I really espouse. First of all, this is a remarkable platform for dialogue. This is the type of platform for dialogue that we like, because it's made of businessmen, it's made of colleagues from the institutions, it's made of academics, civil society, it's made of all of those that make Europe a very special place. So I really want to commend Nicolas for this. And this is the kind of initiative on which you will always find the Commission ready to participate. We do the same in other fora, for example, the Delphi Forum, but I think having a privileged place here is something. Tomorrow at dinner we will have lots of time to go through the different points, and in particular I plan to look at the economics, at the social situation and all of that. But for today I want to keep it brief and look only at two aspects for why this sixth forum, where you all seem to be, is maybe more special than the others. They are all equal, no, Nicolas? But I think this one maybe is a little bit more equal than the previous one. The first reason is the times. The times are very strange or peculiar. You just heard a minute ago Marta Kos, Commissioner Kos, saying, repeating what von der Leyen said a few weeks ago, that Europe is in a fight. If you take the Soteu speech, the State of the Union speech of Ursula von der Leyen of 3 weeks ago, the first half is only dedicated to the geopolitical situation. This would have not been imaginable
few years ago. The second the second half is dedicated to what we will talk in the next few days, competitiveness and social economy. So there is clearly a conjunction of different things. But the other reason why this Cyprus Forum is special is because it precedes the Cyprus presidency. Now, the Cyprus presidency, those who have the misfortune to be old enough as myself, is associated with epical things. You all remember what happened in 2012. If not, I'll recall it to you. Cyprus took the presidency on the 1st of July of 2012, and it was the moment of biggest tension of the euro, of economic issues. And the famous council agreement and speech of Mario Draghi of the whatever it take was on the 26th of July. And whatever it took was that many of us, we squandered the summer, but okay, who cares? I mean, it's good to squander a summer for the euro. We squandered the summer, we canceled the holidays, we prepared the banking union plans, which were presented a few hundred meters from here in Nicosia, at the informal ECOFIN of Nicosia of the 14 and 15 of September of that same year, so a few weeks after. All of these under the first Cypriot presidency. I remember it was clearly an epical moment. And then Cyprus conducted many of the negotiations of the banking union, which were then concluded 3 months later by the Irish presidency. So that's for the past. And for the future, for what we have in front of us, well, obviously we have in front of us a number of very, very big challenges to come. We have the issue, if we only look, for example, at what the Commission published 2 days ago, the Saving and Investment Union, which is probably at the basis of European prosperity. We have the forthcoming issues of the Quality Job Act, which has been mentioned by Ursula von der Leyen. We have the first ever anti-poverty strategy that will be published under Cyprus Forum. And for a forum like this, where really you put together civil society, elected politicians, bureaucrats like me, and business, having the first anti-poverty strategy under the Cyprus presidency, I think is quite something. There are really big things in front. I'm very happy to say that as a Commission civil servant, I've been working a lot with the Cypriot ambassador and deputy ambassador in Cyprus in the last few months to prepare for the presidency. And we are really confident that this country will take the helm. We hope it will be a little bit less dramatic than it was 12 years ago, 14 years ago actually. It's not even a leap year, so 14 years ago was a leap year, and as you know, the leap year, they are not bringing good luck. But this year is a normal year, so we really hope it goes well. So with that, I want to conclude by thanking very much Nicolas and all the other organizers for this event that will give us, as you said, the occasion to discuss for 2-3 days, to understand, to confront while remaining respectful, and to prepare for the next 6 months that I'm absolutely sure will be crucial. Thank you very much. Thank you, Mr. Nava. And finally, we welcome Mr. Constantinos Yiorkadjis, Chairman of the Nicosia District Local Government Organization, to share his welcome address. Φίλε Νικόλα, Χαραλάμπε, Mehmet, Mario, Kyriako, Julia. I have to keep Julia close. Kyria Androula, Kyria Sari, Your Excellencies. Nicola, I'm standing here with mixed feelings. First of all, extremely happy and proud that this effort that you started with your team 6 years ago has taken such an amazing, I mean, it has developed to such an amazing event and a forum, but also a little bit disappointed because Mehmet is here. As you see, a couple of weeks ago, I lost a bet
at the semi-final of the basketball Euro basket. We had a bet, and I lost it, and I have been trying to avoid seeing him so that I don't have to pay up, and unfortunately I will. No. Welcome, Your Excellencies. The Cyprus Forum is not just another conference. It brings people together to discuss ideas and work on solutions that matter for our country's future. It is significant because it unites voices from many different fields, the public sector, be it the local government, the European Union, the private sector, and civil society, and in doing so it shares knowledge and experience. It creates, therefore, as Nicolas said, space for young people, especially, to step forward and be included. They can listen, speak up their minds, and help shape public conversation, hopefully. This fosters inclusion and can act as an important first step towards a stronger civic engagement from our younger generation, as it promotes the exchange of ideas and suggestions, gets decision makers to listen, hopefully, and work together for potential solutions. By encouraging participation through dialogue, this forum helps to build a community where everyone feels included, responsible, and connected to the future of our country. Thank you very much. Good luck.